allô. J'ai préparé mon stream n'importe comment. Et du coup, je suis à la ramasse. Et je sais même pas si le son il est bon. Mais je pense que je vais l'augmenter un petit peu. Ok, comme ça devrait être plus confortable. Ok, tout est prêt. Eh ben dis donc. Bah on va pouvoir y aller. Hein. Je vais peut-être arrêter la musique. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais jouer à Assemble with Care, qui est un petit jeu indé, blablabla, qui a l'air sympa, qui se fait en 1h30 environ. Donc, ça me semble tout à fait adapté à un live tranquille. Je vais lancer le jeu et le son est méga fort, donc on va le baisser un peu. La préparation de ce stream, elle est pas extraordinaire. Mais en fait, je sais pas. C'est toujours quand il fait très beau dehors et qu'il faudrait sortir que je me dis « Oh, ce serait une bonne idée de faire un stream, youpi ». C'est con. Alors, anyway, le jeu. Voilà, je me suis mis comme ça. Si ça ne va pas, la cam, je changerai. Par contre, la lumière, là, qu'est-ce qui se passe? C'est vert. Attendez, ouais, c'est bleu. Voilà, on est peut-être un peu plus... C'est pas extra, hein. On va essayer de changer un peu ça. On fera avec cette lumière verte, ma foi, ça donnera un petit style. Hop, je mets le stream manager là. Eh ben, du. C'est parti, et si le son est trop fort, ce qui est le cas, eh bien, je vais le rebaisser. Ouin. On y est presque. Hein. Voilà, je trouve que c'est déjà plus confortable. Le son est très très fort. Ok, on nous apprend un peu les... Comment fonctionne le jeu. D'accord, ça, là. Ok. C'est joli, hein? J'aime bien. Le son est trop fort, je vais le baisser par contre, mais il est déjà quasiment au minimum. After a year on the road, I thought I'd get tired of traveling. The endless clatter of railways, highways, and everything in between. Arrêtez tout. Ah! Non! Mais est-ce qu'on peut le mettre par en français, le jeu? Voilà, parce que j'ai lu le mot bourlinguer et je me suis dit, peut-être n'est-ce pas extrêmement bien traduit, ou peut-être que c'est volontaire, mais j'aime pas trop. Il y a aussi des langues. Ah, trop cool. Trop stylé. Voilà, et j'espère qu'on reprend bien au début. Je vérifie juste que tout soit au max maintenant. Oui. Ok, on recommence au chapitre 1. After a year on the road, I thought I'd get tired of traveling.
The endless clatter of railways, highways, and everything in between. But as my train pulled into the station at Bellariva, I felt every bit as excited as the first day of my journey. C'est joli, hein, du reste. En fait, c'est simple. Enfin, on s'entend. Mais ça rend super bien. A whole year. It felt like a lifetime. The places I'd seen, the people I'd met, of course, the forgotten treasures I'd given a new lease of life along the way. I'm a restorer by trade. Bringing our most beloved possessions back to life is what I love to do. I'd been traveling for months, working my way from one town to the next, fixing everything from family heirlooms to VCRs. Bellariva was my chance to take a break. Unfortunately, that would have to wait until after... Mais Ntako, allons-y. Je pense que je vais parler, mais essayer de pas non plus trop parler. On verra. Ok, il faut plus être sur l'objet pour pouvoir le faire pivoter. Oh là là, c'est beau. Alors j'aime trop cet effet de 3D. Enfin, cet effet, cette 3D avec ces textures qui ont quoi, 1, 2... environ 4 frames par seconde de texture. Est-ce clair? Mais avec cet effet un peu peinture qui est mis dessus. Je trouve ça hyper beau. The tools of my trade. No hope of restoring things without these. My passport. Not many blank pages left now. Eh ben, j'aimerais pouvoir lire pareil. I picked up these sunglasses on my last stop. Hopefully I'm cool enough to pull them off. Mais oui. I saw a guitarist wearing these at a show once. Rock and roll repair woman, at your service. Looking forward to taking more close-ups of my fingers with this. C'est si joli. Finally, I'd made it to Bellariva. I'd come for the food festival, taking place in a few days' time. After living off TV dinners and instant ramen for the last few months, I was craving a decent meal. Miam miam. Of course, I'd need to earn enough money to pay for it, so I figured I'd head out the next day and find some work. My parents never wanted me to go. They wanted me to stay in their shop and have a simple, stationary life. I knew there was a world out there, beyond the four walls of our antique store, that I had to be a part of. I daydreamed constantly about the weird and wonderful places each of our antiques came from. I loved figuring out their stories. My story in Bellariva began with a little girl. Je passe un petit peu, hein. Trop vite peut-être les textes. Oh là là, c'est joli. Le chapitrage comme ça avec juste... Ça fonctionne sur moi en tout cas. Si je vais allumer une bougie en mode... It was my first morning in Bellariva and I couldn't wait to leave my hotel and explore. It was a quiet town, its streets and alleyways basking peacefully in the hot morning sun. Ça a l'air trop beau comme ville. Enfin, et pourtant les dessins sont giga simples et synthétiques. Mais ça donne la couleur quoi. As I handed out my flyers, I wondered what the people of Bellariva would need me to fix. So far, I was starting to worry I'd made a mistake when I felt someone tapping me on the back. Hi, I'm Izzy. Do you know how to fix things? It was a little girl, maybe 7 years old, who must have gotten hold of one of my flyers. She rummaged around in her backpack until she hauled out a battered red cassette deck. My tape is broken and I can't make it work anymore. Oh pauvre I tried Pichoun, to fix it myself, on va but t'aider. there's this metal thing in the way.
Le trick, c'est que j'ai déjà fait ce niveau. J'ai déjà fait le premier et ce niveau-là pour essayer. Et Aha! Those batteries look like they du need coup, je sais un petit peu ce qu'il faut faire là. Luckily, Mais alors, I les have some suivants, spares. j'espère que j'y arriverai aussi. Vous faire glisser la souris, c'est extrêmement agréable comme sensation. Hop là. Oh là là. Why did you do that? Moi, de mon temps, les cassettes, fallait les rembobiner. Hein? Pardon. Et hop les. Will you dream a dream for me? If I sit by your side and hold you so tight, know that I will always love When it you. finished, Izzy picked up the tape deck and tucked it carefully into her backpack. Thanks, Maria. You're the best person at fixing things ever. No problem. Who was that singing? They're very good. It's my mum. She's not here anymore. Izzy trailed off. It was the kind of silence a cassette tape would never be enough to fill. When Izzy's friends called for her, she dug deep into her pockets, looking for something to pay me with. Eventually, she produced a grand total of a stick of gum, 3 mismatched buttons, and a yo-yo. Ah mais un yo-yo. I usually preferred a check, but Izzy looked so serious, I wrote out a full receipt. Elle est gentille quand même. Hein. Elle She est seemed like a happy gentille. kid, but beneath it all, part of her life had been shattered. A part I wouldn't be able to fix. Mais non. Et puis c'est pas à nous de fixer les gens non plus. Enfin, on peut faire du bien, mais bon. Hey. Allez. Ah, j'aime bien, hein. C'est fun. C'est fun à faire en tout cas. My first repair complete, I spent the rest of the day doing small jobs in and around the square. I was exhausted when I got back to my hotel and found a message asking me to make one more visit. The address led me to a quaint little house, a stone's throw from the beach. Bathed in the evening light, it looked beautiful, in spite of its flaking paintwork and chipped tiles. The front door was opened by a harried-looking man, still dressed from a long day at the office. Are you Maria? My name's Joseph. I'm Isabel's father. I'm so sorry she bothered you this morning. Oh. Please, come in. I'd like to settle up properly. On the mantelpiece, I saw the remains of a broken statue. Without thinking, I picked up a fragment. Ah, my father's statue. What's left of it, at least. Yet another way I'd have disappointed him. Si. It survived 100 years in this family. But 5 minutes with Isabel and... Do you think you can salvage it? Bien sûr, bien sûr. Oh là là. Papa grognon. Alors. Will you be able to see the glue afterwards? I don't want people seeing the cracks. Ok. Alors. Non. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui va où. On va prendre le pied. On va le tourner. Et c'est... Oupsie. Non, mais j'ai pas appuyé. Pourquoi ça fait ça? Ouin. Mais non. J'ai juste glissé la colle sans même appuyer. Pourquoi ça fait ça? Mais je suis deg. Non. Sometimes I think my daughter should come with a warning label. Ah, ok. Sur les zones qui sont
genre de surbrillance là, ça colle automatiquement, donc il faut faire en sorte que... Ok, j'ai compris. Mais ça m'ennuie parce que je n'avais pas compris. Du reste, très bien, mais qu'est-ce qui est attaché là? Ok. Non, mais on va voir la colle à cause de ça. Je pense que si je peux refaire le niveau de suite, je le refais. Ça m'ennuierait trop, parce que je n'ai pas compris. Ah, le buste est en plein de parties. Alors, on va déjà faire le bas. Flip, flip, floup. Je suis pas expert en... Voilà, un peu de colle. Is this glue really strong enough to hold everything together? Ouais, bien sûr. Thank you, Maria. It looks as perfect as it ever did. My father wanted me to make something of myself. He didn't have time for anything less. Ok. As Joseph put the statue back on the shelf, it nudged against the family portrait stood proudly next to it. So he was Bellariva's mayor. And that was Izzy's mom. They must both miss her so much. Sorry, I'm a little tired. I've been working late getting things sorted for the festival. There's only a few days to go. Looks like I'll be working late. Again. Eh oui. When I told my parents Un I peu wanted to cliché, leave, enfin c'est they mignon. always found an excuse to be busy. Je To trouve avoid talking about it. les I textes guess un keeping poil... themselves occupied was their way of pretending it wasn't happening. un poil cliché en fait, un poil... Ouais, je sais pas. À voir la suite. Joseph's work must have been taking up so much of his time. But maybe that was what he wanted. I just hoped he was finding enough time for Izzy, too. Du reste, je pense que je vais refaire le niveau. Non Ok, je crois qu'on va continuer, mais... My second day in Bellariva dawned bright and clear. Another beautiful sunny morning. Eh bah, quelle chance. Oups. Oh. Walking into town, I passed cafes overflowing with customers cradling their morning coffees. I stopped, breathing in the smell of roasted coffee beans and freshly baked pastries. I was about to go inside when the owner of Carmen's, the cafe next door, stopped me. Hello, Maria? Were you here yesterday handing out flyers? I have a job for you. Her place was petite, tucked between its Petite. competitors as if hoping they wouldn't notice. Judging by the empty tables inside, though, her potential customers hadn't noticed it either. It's a bit slow today, but we're just getting started. I'm sure it'll pick up soon. As Carmen chatted, she walked over to the counter and returned with an old rotary phone. At least I've got plenty of time to practice my recipe for the festival. It's a new special I've been working on. I was hoping to call my sister for some seasoning tips, but it won't connect. Un peu l'impression que... Pas trop la vérité, Can tout you see if ça. you can figure out what's wrong? Voilà, ça commence à être plus compliqué déjà. Oups. Obviously, we'd normally be much busier than this. Bien sûr. N'aie pas trop de fierté, Carmen. Tu as le droit de dire, ça ne fonctionne pas bien en ce moment. You Oups. can fix it, can't you? I can't afford to replace it. Ah.
Ah. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce petit outil? Et qu'est-ce que c'est que ça? Non. Est-ce que ça se place à... Ah, ça s'ouvre encore. Poser ça là. Hop. C'est celle dessus qui fonctionne, oui. These connections aren't quite right. I should check the wiring. Je fais un peu ça au hasard. Non. Mais disons que moi je mettrais... Non. Ok. Ah oui, sonnette avec sonnette et téléphone avec téléphone. Ah, c'est pas qu'il était cassé, c'est juste qu'il était pas au bon endroit. Looks like Ok. this new circuit board is all hooked up. Non. Piou! Quelle joie quand les vis fonctionnent aussi bien. En plus, elle nous a même préparé un petit café. Oh! Oh! C'est bien fait. Non! Trop cool. Alors... Jamais mettre des vis n'a été aussi agréable. Ah, mais avec les jolis décors en plus. Enfin, le fond est si simple, entre guillemets, Screw somehow. mais fonctionne si bien. Oh non, j'ai oublié une vis de l'autre côté. Oh. Ah oui, le panneau avait une vis, me semble. Pas le panneau, c'était... Ouais, les... petites sonnettes, clochettes. Looks like something is still missing. Mais ici, tout va bien, a priori. Ce qui manque, c'est le téléphone. N'est-ce pas? Ben, on va remettre les vis et on va voir si c'est ça. Oui, ok, j'ai eu peur que j'ai oublié quelque chose. When I handed the phone back to Carmen, she seemed almost reluctant to take it from me. So it's all working now, is it? I don't have to leave it to dry or let it cool down? Hmm. Nope, it's ready to go. It'll be ringing off the hook in no time. That's if I can pay my phone bill anyway. And the rent and the suppliers. Anyway, take a seat and I'll be right with you. Your coffee's on the house. Oh. I sat at one of the empty On a tous et tables, toutes nos petits while at problèmes the du counter, quotidien, plus ou Carmen moins had started petits. Enfin, dialing c'est the pas si phone. petit que ça là, mais. Ah. Hello. How's my favourite sister doing today? As she talked, Carmen became more and more tense. This didn't seem like a call for some cooking advice. Non, on s'en doutait à peine. I know I still owe you from last time, but I can't afford to take part in the festival if I don't pay. I could almost feel the eye roll at the other end of the line. You don't need to be here though. Can't you just put the check in the post? When the call ended, Carmen brought me my coffee.
her hands trembling. Sorry about that. My sister's decided to fly in for a visit. Oh god, I have to get ready. Actually, I might have another job for you. Can you come by tomorrow? Sure thing. Et pas de soucis, mais... Maria. Ouh, joli. Encore une fois, hein, les fonds. Sont si beaux. The next day, I'd promised Carmen I'd return to help her get the cafe ready for her sister's arrival. I was about to set out when I received an unexpected call from my hotel's reception desk. Apparently, another guest had asked for me by name. By name? Mais alors là... Curious, I took the creaking elevator up to the top floor and made my way to the room number they'd given. I knocked. Are you here about the camera? It's about time. Ouh, de rien. The woman in front of me was immaculate. Not a hair out of place or a crease to be seen. My sister tells me you know how to fix things. I'd usually go to an expert, of course, but in this town... So this was Carmen's sister? Eh ben, charmante. The two of them couldn't have been more different. Inside her room, I saw a beautiful reflex camera. Any professional photographer's dream. The viewfinder is completely dark. I can't see anything through it at all. I assume you can figure out what's wrong. Mais pourquoi tu me parles de manière énervée? Je viens t'aider. Montre ta caméra. Oh non. You need the manual. Bah alors ton manuel qu'on sait même pas ouvrir là. Bon. De toute façon, moi je suis artiste, hein, je connais bien les appareils photo. Ouais, c'est mon dada. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. I don't suppose you've fixed anything this valuable before. If I use the screwdriver, I could adjust the angle of the mirror. Ok. Et il doit être à genre 45 degrés. Ah, ça nous met nous-mêmes, ça met directement le... Perfect. Now the viewfinder should be working. Non mais j'aime trop réparer des trucs. Le problème c'est que ce jeu, il va me donner un boost de confiance et me donner l'impression que je sais réparer des trucs que je ne sais pas du tout réparer IRL. Et je vais être là. Ouais, c'est très simple, faut juste enlever la vis pour retourner l'écran de caméra. Looks like something is still missing. Une pellicule. Ou est-ce une pile? Ça a l'air d'être une pellicule. Mais c'est pas là qu'on met une pellicule. Peut-être. C'est trop fun, j'aime trop. Mon thé a complètement refroidi, mais bon, c'est quand même bon. I felt a pang of envy as I handed the camera to Helena. I put my disposable to shame. Eh non, t'inquiète pas, c'est hyper à la mode en plus les caméras instantanées, jetables. I picked it up on my first trip to Paris. It's a 1958 limited edition, the first of its kind. It cost me 3 months' salary, but it was worth it. Ok, tu n'es pas obligé d'étaler comme ça ton argent. Enfin, j'entends et tu peux en être fier et tout, mais pff,
c'est un peu chiant. I had no idea what 3 months' salary meant to Helena, but I was pretty sure it was more than I could afford. It was strange, really, that we were even staying in the same hotel. I'd picked this place because it was cheap and cheerful, but surely she could afford somewhere better? She took some test shots, fiddling with the camera settings until she was absolutely satisfied. This work is immaculate. At least there's one person in this town who knows what they're doing. Elle est vraiment vénère contre sa sœur, hein. Sending you to me might be the first thing Carmen's actually gotten right. I wondered why Helena had bothered coming if she thought so little of her sister. Bah, j'ai l'impression que sa sœur lui demande toujours de l'argent déjà, mais bon. I hear nothing from her for weeks, and then when she finally does call me, all she wants is money. If she thinks I'm lending her another penny, she'll have to convince me it's not a total waste of time. Mais c'est pour participer au festival de nourriture de Bella Riva. Arrête. That didn't sound good. If Hurricane Helena was about to hit, I hoped Carmen was ready. C'est mignon comme jeu. Bah, c'est mignon. Je trouve... Ah, je parle peut-être trop vite, mais que les textes sont un peu simplets. Mais... Alors déjà, c'est très beau. Et c'est étonnamment fun. Je pensais que ce serait vraiment des prétextes, les mini-jeux. De reconstruire les choses. Mais c'est cool. From the outside, it looked as quiet as ever, but inside, I found Carmen cleaning like her life depended on it. Tu m'étonnes. Maria! Oh, don't mind all of this. If Helena finds one speck of dust in here, I'll never hear the end of it. Carmen seemed pleased to see me, but I sensed the fidgeting tension beneath each sweep of her mop. Trying to live up to the standards of someone like Helena seemed like an impossible task. Eh bah parce qu'il ne faut pas vivre selon les standards de Helena, il faut vivre selon déjà bon, un peu ses propres standards, mais surtout, pas en son temps, quoi. Enfin, j'espère. I hope you didn't mind fixing the camera for her. She was furious when it broke. I really need this to go well. If she doesn't lend me the money, I don't know how long I can keep this place going. Mais ma pauvre. Carmen led me to a back room, where she'd laid out the components of what looked like a neon sign. I had this made when I first opened the cafe, but I'm hopeless with electronics. Alors que moi, je suis un crack. So there was supposed to be a sign outside. This might explain the lack of customers. I'd like to put it up before Helena gets here. Can you give it a try? Sure thing. Moi, l'électronique, c'est un peu mon dada. Oui. Par contre, il y a de la colle et ça me fait peur. Parce que les dernières fois qu'on a eu affaire à de la colle... Ouais. Ça ira ici, ok. Et il faut de la colle. Boule. Oh non, je vais faire un cœur. Voilà. On va le remplir. Mettre assez de colle quand même. Plof. Ok. Sweep. Oupsie. I think the whole thing is supposed to light up. Oh, bah dis donc, calmos Carmen. Ça, je trouve ça curieux, par contre, que ça s'allume sans problème, mais... Ah! I don't know, it's a bit flat.
Maybe if it flashes, it'll really catch people's eye. Great idea. I think I have a spare part that could do that. Ah, me disait bien qu'on avait plusieurs câbles. C'est pas aussi simple que ça. Non, ce serait quand même très bête de faire ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire que les lights, elles peuvent être en mode... comme ça. Oups. C'est cool comme ça. It still needs something else. Maybe we can add one of these. Alors ça en fait des choses, mais miam miam. Si on peut choisir définitivement, moi je mets la pizza. Hein. Et non. Je trouve ça extrêmement drôle. Ok. Oh. Ce signe-là est super chiant. Non, pas du tout. I think the whole thing is supposed to light up. Broken Brain. Ah, mais il y a deux... D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait deux entrées. Tout va bien. Cool. It works. I'll screw everything together again and you'll be set. Oh, c'est trop fun. J'aime trop. The sign fixed, we headed outside and mounted it carefully over the cafe door. Oh, that's perfect, Maria. It looks just how I imagined it. When I had this sign made, it all seemed so simple. Oh, I can't believe I might have to give it all up. I hope I've done enough. The smile froze on her face as she spotted something over my shoulder. I turned to see. C'est Elena. Of course, my sister owns the only cafe in this entire town that isn't actually open. For better or worse, Helena had arrived. Carmen opened her mouth to explain, but Helena swept indifferently past her. Finally pausing in the doorway, she turned back towards Carmen. The first thing we're doing is getting rid of that hideous sign. Oups. And with that, she disappeared inside. I hoped Carmen's chances of saving the cafe hadn't disappeared with her. La petite console. Eh ben moi je vois le sign très bien. Très joli. It was the day before the festival, and the whole town was busy getting ready. I had more work than I knew what to do with. When Joseph called with another job, I was craving the cool quiet of his and Izzy's seafront house. I'd barely reached their front door when I heard someone calling me. Psst, Maria, I need your help. Quickly, it's top secret. It was Izzy.
peeking out from the side of the house. She beckoned for me to follow her. She led me through to a beautiful, unruly garden overflowing with flowers of every color. Nestled among them was a playhouse, its doorway almost completely obscured by a towering rose bush. Très joli. You have to squeeze past it and breathe in real small, like this. Izzy took in a big gulp of air and crawled through the gap and into the playhouse. I hadn't planned on crawling in the dirt today, but the life of a repairwoman never did run smooth. On the table inside, there was an electronic toy. Not exactly the usual stock in my parents' antique shop. I had an accident. I didn't do it on purpose or anything, but it won't turn on anymore. Can you fix it for me? Ouais, ouais. Ah ouais, l'écran, la touche. Mais qu'est-ce que tu fais, enfant, avec? Ouh, le circuit à l'intérieur. Why does it sound so scary? It wasn't like that before. Alors. Bon, on va enlever les câbles. Et le bouton. Oups. Ok, se replacer. La croix directionnelle, tout va bien. Ok. Ah ah, oh oh. Yeah. Ok. J'ai plus du tout suivi. Qu'est-ce qui devait se brancher où? Non. On fera ça après, hein. Les premières notes de cette musique font hyper penser à une musique de Hollow Knight que je n'aurais pas retrouvée là. Ouais. Non, je sais pas, la musique avec la musique. Non. De toute façon, les câbles on fait après, on a dit. Et là, ça doit aller de manière miroir. Oui!
c'est... Non, la carte mère. Ce que j'imagine être une carte mère, hein, mais... Ok, et ça c'est bien. J'ai l'impression que la pile n'est pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ah! C'est qu'il y a un petit écart là. Mais est-ce qu'on peut retourner la... Bah non, on peut pas retourner la pile. Bah, mettons-la comme ça et si ça ne fonctionne pas, on saura qu'il y a un souci avec la pile. Do grown-ups play games as well? Oh oui! Oui, oui, les grown-up de presque 30 ans jouent à des jeux, réparent des petites consoles pour enfants dans un univers pastel et coloré. Pas d'inquiétude. Comment je rouvre la console? Merci. Tout fonctionne, je pense. Can you show me how to play? I tried before, but it was so hard. C'est mignon. Her toy fixed, I watched Izzy retreat into its screen, taking refuge in a 3-inch world of her own. Well, I'd better head inside. Your dad is waiting for me. Please don't tell him about the game. He'll think I broke it on purpose. Why would he think that? Because, well, I kind of dropped it really hard at the wall. Oh. Izzy looked down, scuffing her shoes on the worn floor of the playhouse. My dad said I have to go to this stupid festival tomorrow and put on a stupid dress, and I don't want to. All Parce que he je suis cares un petit about is garçon. working. He never wants to see me unless it's for his job. I'm not going. He can't make me. With that, Izzy dove back through the rosebush and disappeared into the wilds of the garden. She was so young. She couldn't be expected to see that her dad was struggling too. It made me think. Had I really tried hard enough to understand my parents' point of view? Oui, I comme was so non, mais focused bon. on the adventures ahead of me. Maybe I didn't care enough about leaving them behind. JPP, ma chaise qui grince. Ah ouais, là on se lance dans les montres et tout. Ok. Leaving Izzy hiding in the garden, I walked around to the front of the house and rang the doorbell. It was only then I noticed my favorite overalls covered in grass stains. I scrubbed desperately, but it was too late. Maria, what are you doing? What happened to your clothes? I was, repairing a lawnmower. How unusual. Well, do come in. The job I've got for you is a little more delicate. Totally embarrassed, I walked into an orderly room filled with papers and ledgers. So this was his office.
You must be so busy getting ready for the festival. Are you looking forward to it? Of course. It's traditional for the mayor to judge food from every cafe and restaurant in town. Stylé. I'll be declaring the best chef in Bella Riva by this time tomorrow. Speaking of which... He unclipped the watch from his wrist and very carefully handed it to me. I'll have a tight schedule to follow, but my watch stopped working a while ago. Could you see if you can make it tick again? On va essayer de faire ça, mon petit bonhomme. Donne-moi juste un instant. Où je vérifie juste un truc sur le stream. Où je vérifie juste... Tout va bien. C'est bon, on est reparti. Alors. C'est cassé. Are you sure it will all fit back together? Écoute, la dernière fois que tu avais un doute, mon petit monsieur, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis de la colle partout. Alors maintenant, ne doute pas et laisse-moi faire. Love always. Mhm. Ah, the main plate has completely cracked. I'll need to replace it. Haha. Cogs look good though. If I'm careful, I can reuse those. Ouais, grave. Hmm. Hmm. Huh. Ah non, j'ai cru qu'on pouvait détacher les... Ah oui. Alors, on va éviter de faire trop de bêtises de suite. Non. Non, je me demandais s'il y avait un ordre pour poser les choses en fait, mais... Ah ouais, mais je fais ça tellement n'importe comment. Ah, peut-être enlever celle du milieu. Ah, enlever celle du milieu. Si j'y arrive. Apparemment pas, donc on va considérer que c'est parce que c'est censé être là. Ça ne rentre nulle part. Hein. Non. Oui ou. Ça, la seule place où ça s'est allé, c'est là. Ah. Ah ah. Ah là là. Ce jeu me fait des ego boosts. Juste un bouger un tout petit peu la cam. Non, pas bonne idée. Pas toucher. Cool, ça fonctionne. Trop bien. Oups. On va reposer ça là. Et ici, enlever le... Ah, il y a deux vis, tiens. Voilà. Enlever le cadran.
Certes, mais là, comment on enlève le verre? Ah non, on a directement un... D'accord. Je croyais qu'il fallait décoller le verre. Pas du tout. I've not gone a day without this watch since my wife gave it to me. Ok. Ah non, d'abord il y a les petites vis là. Non. Cool, hein? Mais pas du tout. Pas du tout. Le mécanisme de la montre, il est totalement posé à côté. Non. Alors, non. Mais bon. Ça n'a pas l'air de fonctionner de ouf, hein, à vrai dire. Oh non. Juste regarder quelque chose. Non, ça tourne comme ça devrait. Non, je crois que c'est moi qui me fourvoie et tout va bien. Cool. Ah, j'oublie une pièce hyper importante, évidemment. Je ne fabulais pas, tout fonctionnait pas. Oh, allez hop, on retourne là. Voilà. Je me disais bien. Il est un peu plus dur celui-là. Enfin, il n'était pas plus dur, mais plus long. J'ai l'impression que c'est surtout ça. La difficulté, elle augmente un petit peu, forcément. Mais ça devient jamais, enfin pour le moment, hein, impossible ou quoi. C'est surtout un peu plus long, plus de pièces, etc. Enfin, c'est cool. As I handed the watch back to Joseph, my fingers traced over the engraving on the back. I hoped fixing this was one small way I could help him move forward. I can't believe it's working, Maria. Thank you. My wife was a brilliant woman. Feeling this ticking on my wrist, it makes me feel like she's still here. Watches measure minutes and hours like they're infinite. I didn't know we had so little time. Even with Isabel, I barely see her. And when I do, she acts like she hates me. Oh.
Just then, the phone rang. Even when he was at home, his work was never done. Sorry, Maria. I have to take this. I'll see you at the festival tomorrow. Yep. As I left, I turned and saw him pacing the floor of his office, his watch glinting in the afternoon sun. I hoped its quiet ticking would at least bring him some peace during the busy days to come. Bon. C'est bien, on a bien avancé. Je pense pas qu'on puisse régler tous les problèmes de la ville et des gens, mais je pense que c'est ultimatement, je sais plus parler, ce qui va arriver à la fin du jeu. Mais ok. When my last job of the day brought me to Carmen's Elena. apartment, the door was opened by someone I didn't expect to see. Helena. Notre go, Sorry pas for trop sûr. inflicting this mess on you. Carmen's never seen a knick-knack she doesn't want to buy, apparently. Carmen's apartment was a little chaotic, but totally Qu'est-ce qu'on va charming. devoir It réparer was cette easy fois? to imagine her living in a place like this. C'est très joli, moi je trouve. Et les plantes ont l'air en bonne santé. It definitely wasn't Helena's style. She seemed more upmarket than flea market. I wondered why she was even here. We're having a clear out, or at least I am. Carmen's not helping, as usual. There's a market at the festival tomorrow. I'm selling some of these things to make her some money. Elle l'aide malgré tout. Sa sœur est hyper saoulée par Maria, mais malgré tout, elle l'aide. She says she has nothing when there's all this stuff right under her nose. Helena stepped delicately past the items on the floor and reached down to pick up one from the pile. Look at this slide projector. Our parents treasured it, but Carmen treats it like a piece of junk. C'est parti! Oh. La vis, des fois, il faut donner un petit coup de souris supplémentaire. C'est pas en un seul coup de souris qu'on peut enlever les vis, et c'est, je vais pas dire désagréable, hein, mais Oh, c'est typical. dommage. Carmen's even managed to get a slide stuck in here. That light bulb is completely smashed. Okay, I'll need to redirect the light to the lens at the top for the projector to work. Ouais, grave. Redirect the light at the lens de... Eh bien, bon. Je ne sais pas comment enlever du reste... la lens qui est coincée. Ah ah! Oui, c'est rigolo ça en général. Wouh! Hop là. Et on va faire pareil. Ici. Attends, pourquoi j'ai l'impression de faire n'importe quoi? Mais parce que je fais n'importe quoi. C'est pas du tout là que je dois mettre la lumière.
Mais pas... Ok, non. Apparemment, c'est la bonne lumière, mais... Ok. C'est bon, j'ai rien dit. Ok, les contrôles étaient un peu bizarres. I was so excited when I moved to the city. Carmen, she looks so sad. Ouais, on va pouvoir Here's regarder the les clicker photos. you'll need to attach. God knows how Carmen broke that as well. Mais tu peux arrêter d'être pénible avec ta sœur, s'il te plaît. Je crois que c'était pas du tout aussi facile pour elle que pour toi de déménager ici. Mais tu ne t'en rends pas compte. Ah. Les câbles apparents, c'est un peu ghetto, non? Looks like there's still a screw missing. Ouais. I should make sure I screw everything back together. Oui, oui, et après on va mettre les photos dedans. Est-ce qu'elles ont un ordre particulier, les photos? When we were younger, Carmen was always following me around. I suppose she looked up to me. A cool older sister. She used to ask me when I was coming home, but I was always too busy. C'est bien. Helena was transfixed, staring at the two young sisters the projector had brought glaringly into focus. I never meant to let her down. But you haven't, have you? You came all this way just to help with the cafe. Plus the money. Plus the money. That's the problem. There is no money. I lost my job a few months ago. My savings are almost gone. I have nothing. Carmen thinks I'll throw my checkbook at her bad decisions and make them okay. But I can't. Not this time. You know, the funny thing is, I came here wanting to tell her the truth. But she's so infuriating. How can I ask her for help when all she cares about is herself? C'est cool. Helena fell silent, L'histoire, shrinking under pas the ce qui leur gaze of arrive. her younger self, projected onto the wall. We drifted so far apart when I moved away. It felt like the only thing keeping us together was my bank balance. I know I have to tell her the truth. It isn't fair. But I already lost everything else. Mais non. What if I lose her too? Mais non. Bien sûr qu'elle sera là pour toi. Vous allez
Prendre le café ensemble, ce serait super. Oula, par contre, je suis pas sûre que j'ai envie de réparer un truc qui fait du feu. The day of the festival Mais go. finally came, and after all my hard work, I was ready to put down my tools and pick up a fork. The smell as I entered the main square was incredible. Each stall was selling food even more delicious than the last. J'ai The faim. competition would start any minute. Most stall holders were waiting anxiously for the mayor to pay them a visit. All of them, that was, except Carmen, who was still frantically chopping vegetables and stirring pots. Maria! Thank God you're here. Can I ask you the world's biggest favour? Helena was supposed to help me run the stall today, but she never turned up. Probably too ashamed to show her face. I can't believe she lied to me. Ah, bon sang! Tu peux pas commencer à m'énerver, toi non plus, là. Carmen was stirring so furiously, she was in danger of tipping the pot over altogether. The mayor will be here any minute for the judging, but I'm almost out of my special. She wasn't really going to ask me, was she? Not on my day off. I have a stove ready to build and everything. Can you set it up and make me a spare batch? Ah oui, d'accord. On comprend mieux comment ça fonctionne là, hein, d'un coup. On aurait pu douter, mais maintenant on est sûr. Alors, sa soupe. Oh, her recipe is a bit smudged. Never mind, I'm sure whatever I put in will be fine. Ah, j'aime pas faire ça. Même dans les campings, en général, j'aime pas m'occuper de ces trucs-là. Ça me... C'est beau, j'aime pas. Plus facile que dans un camping, hein, du reste. Et après, All fits. Now to light the gas. j'ai envie qu'on juge sa soupe. Ah, j'aime pas. J'ai l'impression que tout va exploser, ou je ne sais pas. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut frotter... Ouf. Alors, il faut une pinte de stock. On va dire que c'est ça, une pinte de stock. Alors... I think that pot is really boiling now. Smells great if I say so myself. Oui, c'est du bouillon, hein. Ça sent bon, mais... Here are the ingredients that Carmen's given me. What to add first? Hé hé. Alors... Quatre sticks of... half a carotte. Une demi-carotte, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'il y a des sticks déjà? C'est pas trop des sticks ça. Un quart de stick. Les mushrooms à la fin. Les 1 à la fin. Brocoli d'abord. J'essaie d'enlever dans l'ordre.
Je suis en train de lui rater sa soupe. Un quart de stick, je sais pas. Bon. 2 brocolis florettes. 1. 2. Ça a plus l'air très bon. Handful of chopped tomatoes. Mais handful. Looks good. I'll scoop a spoonful when I'm ready to serve. Ouais. 3 champignons sauvages. Mais s'il faut 3, c'est 3 morceaux, parce que c'est des moitiés. Donc ça fait 2. Et ça fait 3. Et puis c'était des moitiés de champignons, donc il faut en mettre 6. Handful of chopped tomatoes. En fait, il fallait mettre toutes les tomates. Plenty of. Je sais pas ce que c'est le dernier. On va mettre ça. Miam miam, la bonne soupe. Elle a pas l'air mauvaise, mais j'ai pas vraiment suivi la recette, quoi. My part done, Carmen took over and added the finishing touches. It was just in time, as a moment later, Joseph arrived with Izzy in tow. Carmen anxiously handed them both a serving. That was so tasty. Can I have some more, please? Well, you've certainly earned yourself a loyal customer in my daughter. We have a few more meals to taste, but so far you are one of the best. Good luck. En même temps, une bonne soupe, hein, ça réconcilie avec Joseph la and vie. Izzy looked so happy together. Maybe the festival was doing them some good after all. Carmen, on the other hand, seemed annoyed. But why, when it had all gone so well? I wish Helena was here to see this. She's so convinced I'll never succeed at anything. She wants what's best for you. She's just not Il very y a du grabuge tactful chez moi. about Je sais it. pas ce qui se passe, mais I know. j'entends des... Even Boom, when I was a boom, boom. kid, she pushed me when no one else did. I just wish she hadn't lied to me. But then, I've asked so much of her over the years. I never stopped to think how much she actually had to give. Bonjour, chef. The festival finished. I only had one day left before I had to catch my train and leave Bella Riva behind. Oh, déjà. I couldn't go without saying goodbye to Carmen. So, that evening, I made my way to the cafe. It was unrecognizable. She'd done it. Best food in Bella Riva. Half the town was outside waiting to see what the fuss was about. Maria! My favorite sous chef. Come on through. It was Carmen, acting every inch the successful cafe owner she deserved to be. Even Helena was there, serving the coffees. This was the last place I expected to see her after yesterday's drama. Carmen led me through to a balcony upstairs, where she brought out an old record player. I found out where Helena was on the day of the festival. She was selling her camera to clear the cafe's debts. But then she didn't have much left for herself. So, I've asked her to come and stay with me for a while. We have a lot of catching up to do. I wanted to give her this, to cheer her up. We listened to it all the time when we were kids. Do you think it has one last tune in it? Ouais, grave. Okay, let's see what happens when we turn this on.
speaker isn't connected properly. I should check the wiring. The speaker isn't connected properly. I should check the wiring. Non. If I turn the volume up, I should be able to hear it now. Ouais, mais il reste un câble qu'on n'a pas branché. Je pense qu'on va devoir tout remettre avant de... The speaker isn't connected properly. I should check the wiring. The speaker isn't connected properly. Ok, bah c'est bien ce qu'on supposait. I think that should do it. This record should play beautifully. J'ai comme un doute, ça me paraît facile. It's spinning the wrong way. How can I get it to play in the right direction? It must be to do with the motor. Let's see if one of these spares can turn things around. Oh là là. Ça devient technique, hein, tout ça. Here's the problem. This wiring isn't connected properly. Isn't connected properly. I should check the wiring. Mon problème, c'est qu'avec ça, je fais un peu n'importe quoi. Je sais plus lequel on avait. Ah. U5, c'est W. Non, non. Oui, ça c'est le bon. Looks like something is still missing. Oh, peut-être la moitié de l'appareil, mais... Still a few parts missing. Looks like something is still missing. Ben oui. Well, it's playing in the right direction. I should check it's turning at the correct speed. Cool. Il me faisait peur ce niveau-là. Oh, il me faisait pas peur, mais les câblages, je comprenais rien, et pourtant. The
record player's crackling tune must have caught Helena's ear. Ouais, non, mais le tourne-disque, voilà, c'est un peu compliqué. Is that my old J'ai record pas player? compris au début ce qu'il I fallait can't faire. believe you've kept it all these years, Carmen. Je pense que celui avec lequel j'ai eu le plus de mal pour le moment, c'est le petit Game Boy, peut-être. Carmen told me about your camera. That was a really generous thing to do. I loved that camera, but I love my sister more. Now it's her time to be the person she wants to be. Et en fait, j'avais compris que l'écran s'enlevait pour le Game Boy. Ce que j'avais pas compris, c'était que les câbles doivent être en miroir en haut, en bas. Et au début, j'essayais juste tout seul de faire les câbles sans regarder par rapport à l'autre. Enfin... Ah. I'm going to stay here with her for a while. Et le petit jeu était mignon après. Carmen and Helena's relationship wasn't suddenly going to be perfect, but they were both prepared to try. And to think, it had all started because of a call Carmen made about some seasoning tips. Yeah. I guess in the end, maybe it wasn't so hard to just pick up the phone and dial. I hadn't spoken to my own parents in a year. I wanted to hear their voices more than anything. C'est beaucoup un an sans appeler quand même. C'est Silence beaucoup. between us was so cavernous. I didn't know how I'd ever find the words to bridge it. Oh, joli ça. Et en plus, ça change, c'est pas de l'électronique, on dirait. My final morning in Bellariva, I received one last call out to Joseph and Izzy's house. I knew I had to pack, but I figured I could squeeze in one final job before I had to leave. Oh, When elle, I j'ai arrived, galéré. I Eh ben, found j'espère que moi non. Joseph tidying up his wilderness of a garden. The playhouse was already cleared. Inside, I could see Izzy happily testing out her screw driving Je suis un peu skills sur le on the texte en back vrai, of her mais cassette deck. comme tout est lu, je ne m'en veux pas. You've made quite the impression. Izzy, tells me she's going to be a repairwoman like Maria. I'm sure she could be anything she wanted if she put her mind to it. She could. She's a brilliant child. Spending the day with her at the festival, I haven't had so much fun in ages. I wanted to give her something before she starts to forget. Inside, the house was transformed, flooded with light and the sounds of the garden. Eh bien, qu'est-ce qu'un après-midi peut faire, dis donc? This would be my last repair in Bellariva, but it felt like it was the house that had really been restored. It's a music box. It used to play beautifully, but now when I wind it up, nothing happens. I'd love for Izzy to hear it sing again. Can you help? Ok, c'est parti. Je vois qu'il y a de la colle. J'espère que je ne vais pas faire n'importe quoi cette fois. Bon, on va partir du principe qu'il faut tout démonter. La photo est cassée, c'est Maria, dommage. could you add this family picture of us? Voilà, j'allais proposer. J'avais proposé de faire ça, mais c'est bien. On va essayer de faire un cœur. Hop là, voilà.
déjà une petite, quoique bonne chose de faite. La side quest de la quest, un peu. Voilà. Oh. Oh. Non. Ok. This mechanism is completely broken. I'll need to take it all apart before I can fix it. Ah, cool. Là, on a enlevé tout ce qui était cassé, on peut garder le reste, a priori. Cette vis n'a pas l'air cassée. Tu peux backseat avec un petit conseil, si apparemment je vais pas dans la bonne direction. J'avais l'impression que je m'en sortais giga bien. Ok. Très bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé que tu voulais... Sur quoi tu voulais m'aider, ça m'intrigue. Ça allait là-haut, ça? Je sais même plus. Tu peux tester si l'engrenage est ok et que la clé sont remontées. Ah oui. Ça, le bail avec la petite pique oiseau. Non, mais c'est pas du tout au bon endroit, ça. Ça allait là-dedans, ça? Ça allait là-dedans, ça? Mais non. Oh là là là. Ok. Petit tiroir à... Ah oui. Mais elle est à l'envers. Du coup, je regarde le chat en mode, est-ce que je fais quelque chose de faux? On va faire petit à petit, puis on verra. Elle m'a l'air totalement à l'envers. Mais non, il vole à l'endroit, l'oiseau, là. Non, il vole comme ça. Et du coup, si c'est à l'envers, pas... On va essayer. Si ça fonctionne pas, on aura compris. Puis le petit tiroir, il va où? Ah, mais il va là-dessous. Oui. Mais pourquoi le petit oiseau il serait en dessous? Parce que ça tourne. Ok, non. Non. Non, rien à voir, ok. Bon, ça fonctionne, mais la partie avec l'oiseau est pas comme il faudrait.
Là, ça fait la petite musique. Stylé. Et là-dessous... Mais pour que ça tourne. Le mécanisme là-dedans me laisse somewhat perplexe. Oui, mais les oiseaux ne tournent toujours pas. Du reste, enfin, c'est bien de remettre tout en place, mais... Je suis bloquée pour la première fois dans le jeu. Ça, y a pas de sens, manifestement. Non, ça le met obligatoirement comme ça. Ah, mais est-ce qu'il y aurait une vis que j'ai pas utilisée? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est le désespoir quand tu commences à mettre n'importe quoi, n'importe où, en espérant que ça il se passe quelque chose. Mais ça ne change rien. Boum, badadam. Je vois même pas pourquoi j'ai enlevé et remis ça. Ça, y a pas de... Bon. Ah, c'était juste l'ordre qui n'était pas bon. Et là, si je mets les oiseaux dessus... du reste, je comprends toujours pas The mechanism. comment ils sont capables de faire ça, les oiseaux, mais ok. On revise pour la 15e fois. C'était la plus dure, celle-là, hein, pour le moment. Le petit tiroir. I think that's everything back together again. My wife used to sing this Ce song to Izzy banger. each night before bed, but I always work too late to join them. Will you dream a dream for me if I sit by your side and hold you so tight? Know that I will always love you, even though we both know that we must say. Ils sont trop jolis, les cuits-cuits. Du reste. I've missed so much already. I want to be the father my wife wanted me to be. Mais tu peux toujours l'être. I've ended up so much like my own father.
working all the time. Izzy needs me more than that. Especially now it's just the two of us. C'est bien de s'en rendre compte. My daughter comes first. Well, until she gets bored of her stuffy old dad anyway. I'll never ever get bored of you, Dad. Izzy came running into the room where Joseph scooped her up and onto his shoulders. She gazed at the music box, her eyes shining. I'd never seen her look so happy. Thank you, Maria, for everything. The things you fixed for me, I'm so glad to have them back. Joseph was a good father, and I could tell he was determined to be an even better one. When it came down to it, that was all any of us wanted. A second chance to make something right. C'est vraiment le jeu qui te fait dire appelle tes parents. My time in Bellariva was almost Okay. over, but before I left, Ok. I knew there was something of my own I needed to fix. Eh ben. Eh ben, eh ben. My time in Bellariva was almost at an end. Another chapter finished in a story whose ending I hadn't felt ready to write. The people I'd met, the items I'd restored, they'd taught me so much about what was really important. Pulling out my suitcase from beneath the bed, I remembered the day I stole it from my parents' shop, the day I left. Afterwards, I was too ashamed to call them, to apologize. It was a guilt I'd been carrying around every day since. As I packed, I knew that it was up to me to find a way to lighten the load. Pas con, pas con. Alors. Ouais, on a plein de nouvelles choses. La recette de la soupe. Ok. L'histoire des montres. On s'en passerait. Joseph's idea of light reading for the train. It does look thorough. Elena gave me these designer shirts. Not sure I'll pull them off as well as she does. Izzy gave me this in exchange for my repair manual. She'll be a pro in no time. A soundtrack to my travels. I'll be listening to this on the journey. My parents would love Bellariva. Maybe I can convince them to make the trip. Oui, alors appelle-les. The recipe for Carmen's special. I'm under strict instructions to guard it with my life. My train ticket. I can't believe it's time to leave Bellariva behind. My suitcase was full, but it was my heart that felt heavy as I made my way to the station. I was sorry to be leaving Bellariva behind, but I hoped that in my own small way I'd made a difference. Elena and Carmen's reunion was possible because they'd learned to overcome their differences. Joseph had realized he shouldn't let his grief or his work get in the way of his relationship with Izzy. They'd each learned to see things from someone else's perspective. Maybe it was time I saw things through my parents' eyes. Allez, c'est ce qu'on dit depuis le début du jeu. Hop, hop, hop. I knew it would be easier to jump on the next train, put even more distance between us, but I finally felt ready to talk to them. I just didn't know if they would feel the same. Mais bien sûr que oui. Did I even remember their number? I wasn't sure until I reached for the phone and it all came flooding back. Mom? Dad? Maria? Is that you?
Du reste, il y en a quand même du monde derrière ce jeu. Oh, production babies. Une grosse équipe de doublage, mais pas que, hein. Je trouve que le reste de... dans l'équipe de développement et tout, enfin, il y a quand même plein du monde. Dear Maria, Carmen here. Sorry I haven't written. The cafe's been absolutely manic since you left. Et bien, ça fait hyper plaisir de savoir ça. Luckily, I have Helena here to help. You wouldn't recognize her. She's like a new woman. Cool. She's always running around, taking orders and making drinks. I even heard her compliment a customer on their outfit. Personally, I draw the line at fluorescent green bowling shirts, but each to their own. It certainly made the customer smile. She misses the city, though. Bellariva's many things, but it's definitely not as chic as she'd like. Bah, elle a tout... c'est bien, ça lui fait un petit voyage, puis après elle retournera en ville. She said there was a coffee shop near her old apartment where they made coffee with a shape drawn on top. Oui, bon. It got me thinking, I'm an award-winning chef. I can figure out how to put a leaf on a cappuccino. A bit of cosmopolitan coffee might be just what Helena needs. Of course, ordering a new coffee machine was the easy part. I wish you could have seen the mess I got into trying to put the thing together. Ah. Soin, 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 soin. Est-ce que ce niveau va être I saw Maria dur? use her screwdriver a million times. Taking this apart will be easy. These pipes Revendu. look pretty simple. I should start with them. Oh, I wish Maria was here. She'd know how to put these pipes together. Mais ça va pas dans le bon sens. Là, oui. Ok, Doki. Non. That steam doesn't look good. Oui, There bah must be non. something wrong with the pipes. Ah! Oh, puis il y a des vis là derrière aussi. Ben, Dieu. Alors. Ouais, mais ça, on peut pas après en... Non! Ah, si, du reste. Non, en fait. J'espérais pouvoir en mettre bout à bout afin que ça... How can there be so much steam? Ugh, I'm getting soaked. Oui, bon bah, moi aussi, hein. Oui. On va enlever des vis, hein. On va enlever d'autres vis.
Ok. Là, on va mettre tout dans... Maybe I should focus on the pipes first. Non, non, non. Easy. Café, c'est 3. Bon, maintenant. Mais je me sens extrêmement bête avec ces tuyaux. Je pensais qu'on pouvait mettre ça et là-dessus. Yes. Juste faire un petit oups là, un petit test. Ça, on peut les mettre que sur le jaune. Ouais. Ok. Mais... ça me fume de ne pas savoir faire ça. On va mettre des câbles, hein. Maybe I should focus on the pipes first. Oui, They bah look oui. easy. Non, justement, elles ont pas l'air easy, les pipes. Donc on va faire des petits câbles sympas. Miam, 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 un petit cookie. Et ça va mieux, on peut recommencer. Puis là, la machine, il n'y a rien de spécial, hein. Si on la met dessus, on peut pas lui dire arrête de faire du... Non. Ça va où derrière? Ah oui, ça va derrière. On peut le remettre, hein. Mais non. OMG, je crois que je viens de... Pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment cru que j'avais fait quelque chose, mais vraiment pas. Yes. C'est pas du tout ça. Je vois bien que lui, là... Ah! Qu'il a 3 embouts et du coup, ça veut dire... Hey, on peut faire un truc un peu spécial avec... Eh, mais wait a sec. Finally, no more steam. Nah, tout fonctionne. Genre, on peut remettre les lits, c'est tout. Ici, pour sûr, oui.
Ça me donne envie de me faire un café glacé, de voir ça. Un iced coffee. Je crois que je vais faire ça genre après le stream. Ah ouais, genre dans un grand verre et tout, une paille. Trop bien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Looks like I've forgotten a screw. Oh non, j'ai oublié. Oh non, si j'ai oublié des vis, c'est-à-dire que je les ai oubliées dans l'appareil. Hop là, on le rouvre. Gerbardi. Il y avait des vis là, ouais, ok. J'ai envie de visser des trucs maintenant IRL, mais je sais que ce sera vraiment pas aussi cool. I think that's everything. Better test the buttons, just to make sure. Mais bon, si on veut couler du café n'importe où... Ouais. All done. Piece of cake. Time to make my first coffee, I think. Mais en même temps, t'as un café, j'espère bien que tu vas faire du café. Alors, on met ça et... Normalement, il faut le tirer. Bon, on va dire que dans le jeu... Voilà, c'est pas comme dans la vraie vie et tout, mais... Moi qui ai déjà fait un café une fois, avec une machine comme ça. Voilà. Exactement comme ça. Je vais faire la mousse. Et vous faire mousser le lait. C'est pas déjà fait parce qu'on n'a pas fait. Bon. Ce café est nul. Ah, mais c'est un tuto pour travailler au Starbucks, c'est ça? A perfect coffee. All it needs is a saucer and a couple of Helena's favorite biscuits. Non. Non. Il est trop nul. Voilà. Si au moins on pouvait faire des dessins bien. Non, j'ai cassé mon écran. Voilà. Oups. I was feeling more has-been than coffee queen by the time I'd made a drink fit for human consumption. It looked a bit, postmodern, but knowing Helena's refined tastes, I hoped she'd think it was intentional. Always the connoisseur. She didn't even bother to look at it at first. She was so busy wafting it under her nose. Steamed up her glasses, of course. How was she going to see my work of art through an eye full of fog? When she finally spotted it, though, she was totally impressed. Bah oui, hein. I'll admit, she spent several minutes trying to figure out exactly what it was I'd drawn. She decided it was probably a horse. Well, what she doesn't know won't hurt her. C'était une forme abstraite que j'ai fait parce qu'on pouvait pas faire les feuilles. She was impressed enough to ask for another one. I guess I'll need to get some practice in. The whole thing was such hard work, Maria. I never realized how difficult it was, all that mechanical stuff. Bah oui. It made me realize how much I have to thank you for, so I wanted to say that now. Better latte than never. Oh. On se serait passé du jeu de mots. Hoping you're well. Your friend, Carl.
C'est Mimi. C'est Mimi. Eh bah c'était trop sympa, hein. Allez, on va revoir chaque niveau. Waouh. Joli. Il avait un petit peu moins d'histoire. Ah non, il avait l'histoire du père, ça. Pas le père du père. De le téléphone. En vrai, le jeu fait genre... Haha, c'est facile à faire, entre guillemets, les illustrations qu'on voit. Mais c'est quand même bien travaillé, hyper polish, quoi. En fait, c'est d'avoir vu que ça a été... Est-ce que c'est produit ou distribué ou commandé, je sais plus, par Apple. Ça fait un peu dire genre, ah oui, ok, je comprends. Et je comprends mieux certains choix graphiques aussi. Non, je vais quitter le jeu, je vais juste aller à l'écran d'accueil. Produit, oui, je crois que c'est produit, hein, c'est ça. On peut pas retourner à la... Oh, non, ok, ça quitte complètement le jeu. Oupsie. Bon, on va revenir là. Mais c'était super cool. C'est la team derrière Monument Valley, aussi pour ça que Apple les a produits, je pense. Ah bah oui. Mais ce que je disais durant le jeu, c'est que c'était hyper chou et bien, et là. Mais les dialogues étaient quand même un poil plat, enfin... C'était mignon et wholesome et tout, et vraiment c'était chouette, mais ça manquait du petit truc indé en fait. Et je crois que d'ailleurs j'ai mis genre dans ma description Steam, jeu indé, chill narratif. Bah alors en fait il est peut-être pas indé du tout, enfin Us 2 me semble. Est-ce qu'ils sont assez petits que pour être considérés comme indé? Je sais pas. Si c'est de l'indé, ok. Us 2 Games. Ils ont fait Monument Valley. Quoi d'autre? Alba. Un truc qui graphiquement, il y a ce côté un peu low poly, pastel, tout. Enfin, c'est joli, hein. Moi j'aimerais bien apprendre à faire ça. J'aimerais bien me mettre à faire de la 3D. Oh, encore un nouveau truc. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait Blender sur iPad. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu des gens faire de la 3D sur iPad. Oui, ok. Il y a des alternatives, blablabla. Ok. Il y a Shaper 3D. Blablabla. Bref, il y a plein d'alternatives apparemment. Mais bref, ça a l'air rigolo. Nomad Sculpt. Oh, ça a l'air cool ça. Pourquoi ne pas faire ça une autre fois que maintenant? Du reste, c'était super cool. J'ai bien aimé faire le jeu. Et j'aimerais bien faire plus de petits jeux courts comme ça, qui se font en 1 à 2 sessions. Je crois, après, comme pour tout, tu peux surtout utiliser Sidecar pour avoir la puissance de ton PC, mais le confort de la tablette. Oui, il faut que je m'y penche, on en a déjà parlé, et il faut que je m'y penche vraiment. Bon. It's time to go, maintenant. Bah, c'était super fun, et je vais mettre la vidéo sur YouTube, parce que cette fois, je vais pas oublier de la télécharger à temps. Hihi. So, et ben, see you quoi. C'était sympa. On se refait ça. Bon allez, plus, moi, bisous, tout ça.